Wait lang natin mawala yung yelo. Testing na testing. Ay, yelo yan. Okay, hindi na wala yung yelo. Linisin natin para malaman natin kung may problema. Cleaning lang, cleaning muna. 2 hours later. Testing. After cleaning. Observe na natin kung mawala yung yelo. Okay, goods. Napuno na yung yelo. Yan. Hindi lang talaga kaya nag-yelo. Wow!